televiewers of My Media Prime Television. Thank you so much for joining us on this other edition, the very first for the week of the brief, which is always dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, the newspapers are still talking about the Anglophone crisis, what men of God are saying regarding the crisis that has been on for 5 years and counting now. A man of God has said the government has not given the opportunity for the church to mediate in the conflict in the two English-speaking regions of the country. We shall tell you on the outing of that man of God of the Presbyterian Church in Cameroon that was on state radio, CRTV, on Sunday flagship program Cameroon Calling. We shall equally talk about the meetings of World Bank and IMF, talking about the meeting that wrapped up in Washington, D.C. recently, with Cameroon being reassured once again of more funding to come from those two institutions. Gwladys Bomotonguina is here with me. Let's have the headlines in the French language newspapers. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha et bonjour à vous. C'est l'heure de débrief, votre émission bilingue de revue de presse sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous allons débuter avec le quotidien Mutation. Le quotidien Mutation nous amène ce matin dans le Covid Gate pour nous parler ici du questionnement que nous présente la revue de presse ce matin. Le journal nous pose la question de savoir s'il s'agit ici d'une affaire classée. Le journal nous parle ici du Covid Gate et pose la question de savoir s'il s'agit d'une affaire classée alors que les suites judiciaires du rapport de la Chambre des comptes restent attendues. De nouvelles révélations sont donc distillées, remettant ici donc en question le dossier à goût de jour. C'est du moins ce que nous révèle Mutation Quotidien à sa page 10. En page 9, le journal nous parle de pénurie de gaz domestique au Cameroun, une affaire qui semble faire bouger beaucoup de ménages récemment. En page 11, le journal nous parle de l'hôpital général de Garoua, un chef-d'œuvre coréen. Nous continuons, mesdames, messieurs, ce matin avec le journal La Nouvelle. Le journal La Nouvelle nous parle du scandale, toujours pour parler ici de Covid Gate. Le journal a intitulé Scandale explosif. Enfin, toute la vérité sur le Covid Gate. C'est dans cette édition du journal La Nouvelle, de la page 2 à la page 10. Nous continuons, mesdames, messieurs, ce matin avec le journal Actu Info. Le journal Actu Info nous parle du contrôle supérieur de l'État, suspense au MINFI et au MINEPAT. 1790 personnels du MINFI ont donc été convoqués du 26 au 30 septembre 2022 pour affaires les concernant au bâtiment à porte 127 selon les attributions budgétaires de la ligne 94 et de la ligne 65. Une enquête décèle donc des incohérences. Les détails sont donc en page 4 d'Actu Info ce matin. Nous clôturons, mesdames, messieurs, avec le journal Émergence quotidien. Nous parle, mesdames, messieurs, ce matin de la fonction publique. Le journal nous parle en grand titre de l'État du Cameroun qui radie donc 1 millier d'agents. Les détails sont en page 5 d'Émergence quotidien ce matin. En page 11, le journal nous parle de sport. MTN Elite One. Les clubs demandent donc des rapports de match avant le coup d'envoi. Nous restons toujours dans Émergence quotidien. Émergence quotidien nous parle en page 4 du transport aérien. Un nouveau transporteur débarque donc dans le ciel domestique. En page 7, le journal nous parle de l'industrie musicale. Universal Music Cameroun ferme donc boutique. Effectivement, mesdames, messieurs, nous clôturons avec Nouvel Horizon. Nouvel Horizon nous parle en grand titre de la pénurie de gaz domestique au Cameroun depuis quelques semaines. Les citoyens camerounais font donc face à une pénurie de gaz. Les détails sont en page 7 du journal Nouvel Horizon ce matin. Mesdames, messieurs, voilà pour vos titres. Ce matin, en langue française, place à la découverte de ces titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Gwladys Bomotonguina. I'm sorry for joking. Thank you, televiewers. Let's kickstart this morning with the Horizon newspaper. The Horizon is focusing on the recent press release from the Ministry of Public Service of Cameroon, talking about over 900 absentee workers that have been dismissed from the public service. The decision was taken recently as per the release that was issued by Joseph Lee, the Minister of Public Service and
administrative reforms of Cameroon. Get full details of that press release in this edition of the Horizon newspaper, talking about the sacking of over 915 absentee workers of the public service. And we are told that several Anglophones amongst those that were dismissed recently. Let's take you now to this other headline that has to do with 8 former U.S. ambassadors to Cameroon that are teaming up to battle for the release of Marafa Amidou Yaya. The Post newspaper this morning is focusing on that information regarding the release of Marafa Amidou Yaya, former Secretary General at the Presidency of the Republic of Cameroon. And then the paper goes ahead to say those who are fronting for the release of Marafa Amidou Yaya say Marafa was jailed for nursing ambitions to succeed President Paul Biya in 2011 and denied trumped-up charges of embezzlement against Marafa Amidou Yaya. Get full details of this edition of the Post newspaper about the 8 former U.S. ambassadors who are teaming up to battle for the release of Marafa Amidou Yaya rather. Let's talk about the sacking of 915 civil servants from Cameroon pay rule. We are told several Anglophones amongst 915 civil servants dismissed for chronic absenteeism from their duties. Post, we are told that high insecurity blamed for absenteeism of civil servants in Anglophone regions of Cameroon, and armored car riding SDOs taking refuge in secured locations blamed for masterminding dismissal of other state workers who could not go to areas where there is insecurity or there are insecurity. And also Anglophone dilemma, irony of scarce representation in recruitment, massive presence on dismissal list. As the Post newspaper is telling us this morning. You can get full details of the names of those Anglophones in the 915 civil servants that were dismissed from government pay rule, as what we are reading this morning as per the release of the Minister of Public Service and Administrative Reforms that is being released this morning by the Post newspaper. We continue to talk other issues. This time around, authorities dismiss allegations that Honorable O.C. Joshua secretly received CFA 1.2 billion from Ligne 94. The paper tells us that O.C. Joshua, the criticism of over 64 or Ligne 94 and Soissant, that is opaque management of provoked investigations of the said money that O.C. Joshua is being accused of. O.C. Joshua, who is the first vice national chairman of the Social Democratic Front and an MP in Huri in the littoral region of the country, is being accused of having received money amounting to 1.2 billion francs CFA from Ligne 65 and 94. You can get full details of that story on page 11 of this edition of the Post newspaper. Authorities have debunked that news as fake news that went viral on the social media, talking about O.C. Joshua having received 1.2 billion from Ligne 85 and 94. Let's take you to Cameroon Insider newspaper this morning. Cameroon Insider newspaper is focusing on flooding in the far north region of the country. Locals cry out for urgent, sustainable solutions, and residents of communities affected by floods in the far north region are calling on the powers that be to ensure constant maintenance of the dike on the river Logon, and water from which is a major cause of inundations in that part of the country. Let's talk about annual meetings of the IMF and World Bank. Cameroon assured once again of more funding. The paper tells us further that
at the end or at the close of the meetings with the International Monetary Fund and the World Bank yesterday in Washington, D.C. The Cameroon delegation left with assurances for more funding for the education, health, agriculture, and infrastructure sectors. Get full details of that meeting that Cameroon was presented by the Minister of Finance, Louis-Paul Moutaze. Let's talk about displaced people in the central region, the people that were displaced by power line construction. 760 smile home with CFA 5 billion, and the victims displaced during the construction of an electric power line have smile home after they were received a sum of CFA 700 or CFA 1.6 billion, as we are told. This 1.6 billion francs CFA were distributed to the first group of or first sets of persons that were affected during the construction line of that power construction line in the central region of the country. The 1.6 billion is part of 5 billion francs CFA that the citizens in that part of the country will receive as indemnizations or compensations to the destruction of their livelihood in that part of the country. Let's talk about this other headline that has to do with government purging 915 absentee workers from payroll. We are told that 56 civil servants and 859 state employees were dismissed, mostly for absenteeism, according to a press release by the Minister of Public Health, Joseph Lee, on October 13, 2022. And Yaoundé illicit drugs worth CFA 412 billion seized. We are told by the paper that the counterfeit products were seized from traders at the Yaoundé Central Market by a team from the Ministry of Public Health and Security Services. Get full details of that story on page 9 of this edition of Cameroon Insider. We end this morning with the Post newspaper, or the Guardian Post rather. The Guardian Post newspaper this morning is interested in the armed conflict in the northwest and southwest region. What a man of God has said regarding the conflict. Government has never given the church a chance to mediate. Those were the words of Reverend Emmanuel Masok, who was speaking on Cameroon Calling, the flagship radio program of the state radio. That was last Sunday. Emmanuel Masok was speaking on Cameroon Calling, telling the world that the government has never given the church the chance to mediate in the ongoing conflict in the two English-speaking regions of Cameroon. At World Bank IMF annual meetings in Washington, Moutaze, who is the Minister of Finance of Cameroon, reiterates government's commitment to sustain growth and alleviate poverty. Get full details of that story in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about this gesture by Fortabe University Institute. Fortabe University Institute offers fully funded scholarships to over 100 Anglophone crisis IDPs. That was recently. The Fortabe University for Nick Cameroon offered fully funded scholarships to over 100 internally displaced persons or IDPs of the Anglophone crisis who fled the armed conflict in the two English-speaking regions of the country. Recently, the ceremony to hand these scholarships took place in Douala. That was October 15, and he was the founder and the board chair of the Fortabe University Cameroon, Dr. Fortabe Emile Akali, who handed the scholarships to the beneficiaries during the Douala event. Get full details on page 5 of this edition of the Guardian Post newspaper. Thank you for watching, televiewers on My Media Prime. We are back in the studio to continue with our discussion this morning. And we are receiving a man, Maccoy Rene, who is coming from PCRN political party of Honorable Cabral Libi. He is here with us this morning to talk on some of those burning issues that we are having on the newspapers this morning. And equally, Sona is also joining us from UK this morning via Skype. Let's begin with him. Good morning, Sona, and welcome once again. Good morning, Mr. Lasha. I can only see your lips. I can't get any sound. So no, you please stir the sound in. The technicians are working on the sound. You get us.
Okay, Yes, I can get you now. Yeah, let's begin with the scarcity of domestic cooking gas in Cameroon. For several weeks now, denizens from different parts of the country, they are complaining of the scarcity of this cooking gas. Some have gone for 3 weeks without the gas, and life is becoming very, very difficult for households in Cameroon. Thank you, King Lasha. If we follow world news, we realize the conflict in Russia, between Russia and Ukraine, has caused a strain in the distribution of gas worldwide. And Cameroon, being one of the countries benefiting from this trade, obviously must suffer. The prices of everything has gone up, and Cameroon is a recipient of the help from, other foreign countries. So they will be the recipient of the dooms of these countries too. What I can advise our fellow Cameroonians will be, remember where you come from. We used to use wood, to make fireside and cook our food. We are just not too modern as we want to claim it. We can still use that same wood, that 3-stone fireside, and cook our food. That will at least release the pressure on us before relying or thinking of what the government can do for us. So if you're in a city like Douala and you are living, let's say, three-story building very far in the sky, how do you intend to use, in a modern kitchen, use 3-stone fireside? King Lasha, you are living in a 3-story building. You are supremely rich. You can afford whatever you want. I am talking about us who are still on the ground. We have not been able to even build one house. We are just still looking for how to eat. That's where I'm trying to resolve our own problem. You are in a modern city. You have to pay for the cost of living in a modern city, unfortunately. But the issue is that you have the money, but the gas is not there. That's where the problem is. Then you use your common sense to go and find your food, because with the money, you still don't have the gas, but you still have to eat. Okay. Rene Maccoy, Nyobe, I think I got the name correctly. Welcome once again, and we are talking about scarcity of domestic cooking gas in Cameroon. Bonjour Lasha, bonjour à tous les téléauditeurs, téléspectateurs, bonjour Gwladys, c'est Rene Maccoy Nyobe, comme Nyobe. Yes. C'est un peu compliqué, on peut dire Rene Maccoy, on s'arrête là. Déjà, en ce qui concerne le gaz, vous savez, dans les milieux urbains, le gaz domestique est le principal combustible que nous utilisons pour réchauffer nos marmites et pour s'alimenter. Heureusement que nous ne nous retrouvons pas dans les pays autres comme ce que le copanaliste vient de citer, comme l'Ukraine où il fait froid, et que le gaz sera aussi une source de chaleur pour essayer de se réchauffer. Maintenant, c'est quoi le problème? On nous a annoncé que la difficulté d'avoir le gaz domestique aujourd'hui est due aux transporteurs qui nous fournissaient le gaz liquéfié. Mais l'année dernière, on nous annonçait qu'on augmenterait la production du gaz au Cameroun. Donc, on aurait, ce qui aurait permis à la SNH de mettre dans le marché camerounais plus d'1,6 million bouteilles de gaz à la disposition des Camerounais. Et aujourd'hui, on se retrouve toujours bloqué, alors qu'on nous avait bien annoncé qu'on financerait à hauteur d'1,3 milliard ou d'1,4 milliard pour que le gaz soit produit plus dans la zone des Kribé. Pourquoi ne pas parler de gaz organique au Cameroun actuellement, avec cette histoire de manque de gaz, manque de produits liquéfiants? Pourquoi ne pas parler de gaz organique au Cameroun? Pourquoi ne pas investir dans ce secteur pour éviter que les Camerounais se retrouvent à devoir aussi batailler pour avoir du gaz? On va beau investir dans ce secteur, on aura toujours le même problème si l'État n'est pas bien organisé. Parce que ce n'est pas la source naturelle qui manque de gaz au Cameroun. Maintenant, il faut financer pour qu'on suive bien le projet et afin de livrer le gaz. On ne fait que des annonces.
Même quand on a débloqué de l'argent, parfois il y a un individu qui bloquerait cet argent. Et même quand on finit par mettre l'argent Qui là... bloquerait cet argent ou qui aurait utilisé cet argent? J'ai dit. Oui. On arrive parfois, on a des projets ou bien on a des situations où on ordonne la dépense et que quelqu'un bloque. Vous m'avez invité ici plusieurs fois pour parler de sujets pareils. Et il y a même les cas de détournement. Mais il y a aussi des cas où l'argent arrive bien. Mais sauf que on ne comprend pas pourquoi le mécanisme n'a pas marché, ou bien ce n'est pas souvent bien roulé, ou ce n'est pas souvent bien pensé. Nous, on se pose la question, nous sommes tous les consommateurs de ce gaz. On se pose donc la question, est-ce qu'eux, ils n'en ont pas de problème? Mais René Maccoy, les Camerounais étouffent. Oui. Les Camerounais sont en train d'étouffer en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions. Déjà, il faudrait qu'on puisse être autonome sur beaucoup de choses. On ne peut pas acheter du gaz domestique pour revendre aux Camerounais. Vous comprenez? Oui. Il faudrait que les Camerounais, ne serait-ce que sur ce plan-là, puissent produire leur gaz à suffisance et le vendre à notre marché. Doit-on dire qu'au Cameroun, on est carrément incapable de produire nous-mêmes? Non, on est incapable? On est incapable d'accepter qu'il faudrait qu'on se détache de la dépendance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants dans tous les secteurs. Et il est impossible et incongru qu'en 2022, nous soyons indépendants dans tous les secteurs. Il y a les secteurs dans lesquels on peut sous-traiter, en guillemets, on peut acheter pour compléter, mais il y a les secteurs où on devrait être sûr qu'on peut baisser ou hausser la production vu le marché. Mais malheureusement, le gaz domestique en fait partie de tous ces secteurs. Vous avez écouté votre confrère aujourd'hui ce matin. Il dit qu'il faudrait rentrer à trois pierres et au feu de bois. Qu'en est-il de l'écologie? Vous me posez un problème environnemental. Vous savez, s'il faut rentrer au feu de bois, on sera obligé d'attaquer nos forêts. Couper les arbres, couper les buissons et faire le feu de bois afin de cuire nos repas. Encore que ce feu, en fait, ces arbres-là qui deviennent même de plus en plus, certaines essences qui deviennent de plus en plus rares, l'environnement est attaqué ci et là. Il faudrait qu'on pense justement au biogaz pour que on puisse pallier à ces... en fait, on puisse éviter la pollution de l'environnement. Okay. So, Sona, Cameroon was part of annual meetings of IMF and the World Bank, and the country's delegation left assured of more funding. Why this over-dependence on or dependence on the two Bretton Woods institutions? King Lasha, independence is Cameroonian motto of expressing itself. We ask for everything. Okay, even for the air Cameroonians breathe, they actually go and beg for it. Like, it baffles me in that 2022 we use politics to try to solve every problem in Cameroon. It cannot work. Okay, seeking reliance on other sources, on external sources, have never helped anyone, and Cameroon is not different from any other country. But we keep borrowing every day. We borrow from IMF and World Bank. King Lasha, we are talking about gas scarcity, right? If you have a farm where you have animals, the biogas that the farm and the animal produces can feed a household for 1 full year. We just need to think out of the box that we have been imposed. Okay, everything does not rely on what the government says, but we can think for ourselves. We borrow this money every day, and then we are not even developing the sector, and we keep borrowing with the resources that we have. So how can we detach ourselves from being over-dependent? The first thing will be to change what we all know must be changed. If you have to be led, you want a leader that is taking you somewhere where you can see what's happening. But
If you are led by no one and you still rely on anyone, then you are going nowhere. When you say led As by a no people, one, what do you mean? Do you mean that we don't have leaders in Cameroon? No, you don't have. Sorry to say what it is. It looks like everybody wants somebody to say it for them. You cannot say you have a leader and then you have been complaining from the day you are born till the day you are talking and then you are still complaining. Excuse me, you have chosen to follow your own depression. It is a conscious choice. Let's stop it. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc pour stopper ça? Vous dites que c'est un problème de conscience. Est-ce que vous voulez dire sur ce plateau que tous les Camerounais n'arrivent pas à réfléchir ou à prendre une décision normale? Non, ce n'est pas. Je dis, vous avez accepté d'être guidé par quelqu'un qui n'a pas votre bien en essence. C'est un choix. C'est ce qu'on appelle le choix des urnes. On vous fait des promesses depuis 40 ans, mais une seule des promesses n'a encore été accomplie. Jusqu'à présent, nous demandons si nous avons des leaders ou pas. Nous n'avons aucun leader. Nous avons des personnes qui partent et qui prennent de l'argent, ils mettent dans leur poche, ils assouvissent les besoins de leur famille. Et that's it. Mais qui va devoir rembourser ces dettes-là, ces prêts, ces assistances-là? Qui va devoir rembourser ces argents-là? Voilà la question qu'il faut poser à celui que vous appelez leader. Lui, il est déjà plus proche de la tombe que nos enfants qui sont en train de grandir. Mais c'est lui qui envoie ses sbires faire des décisions. Like, why do you ask me? You have leaders who have to answer those questions. All I'm calling for is for the normal Cameroonian, the one that does not rely on anyone, that does not have anything, to remember you can fend for yourself even with your own hands. I mean, God is feeding birds every day. God doesn't need politics for that. Mais les Camerounais se battent au jour le jour. La majorité des Camerounais sont des débrouillards. Donc, vous ne pouvez pas dire que les Camerounais, ils se battent au jour le jour pour survivre dans ce pays. Mais ce n'est pas eux qui sont allés à l'étranger pour demander ces prêts. Je suis totalement d'accord avec vous. Okay. Je suis aussi Camerounais. Je ne suis pas venu ici parce que le gouvernement m'a aidé. Non, ce sont mes propres efforts. Et c'est à cela que j'encourage d'autres Camerounais, ceux qui sont encore au Cameroun. Les crises ne vont pas changer. Le coût de la vie ne va pas baisser. OK? Parce que c'est un système établi. C'est à toi de te souvenir que tu dois retourner au champ. Au moins, tu vas souffrir pour quelque temps, mais au moins, tu trouveras ce que tu peux manger. Pas comme mon frère Lasha maintenant, il a de l'argent, mais il n'y a même pas le gaz. Et les enfants seront en train de pleurer là-bas seulement pour avoir de la nourriture. C'est ce que j'essaye de dire. Monsieur Maccoy, à votre avis, vous pensez que les Camerounais ne sont pas très actifs dans cette question où nous voyons nos dirigeants tous les jours aller à l'étranger prêter de l'argent? Qui va rembourser cet argent? Malheureusement, c'est le Cameroun, donc les Camerounais. C'est nous qui allons rembourser l'argent qu'on prête. Mais puisque les Camerounais eux-mêmes n'en profitent pas. Oui, mais... You borrow money in my name for me to pay on my grandchildren? Non, bien sûr, puisque si je suis entre guillemets leader, c'est vrai que le confrère n'aime pas l'expression. Si je suis entre guillemets leader, il est bien entendu que c'est moi qui représente le Cameroun d'une façon légale. Et dès que nous allons au FMI ou à la Banque mondiale, nous faisons les prêts ou bien auprès des partenaires. Mais sauf qu'on ne voit pas peut-être ce qu'on est en train de faire avec cet argent. Oui, mais ce que nous sommes en train de, c'est ce que nous disons. Nous ne disons pas que ces prêts se font et qu'il y a les réalisations, ou on fait quelque chose de concret ou de véritable qui impacte directement les Camerounais. Mais nous disons quand même que légalement, ils vont le faire. Ils vont contacter, on va leur donner. En fait, on va nous donner par eux. Et arrivé à un moment, au moment de remboursement, c'est toujours les Camerounais qui vont payer. Mais pourtant, les Camerounais n'en profitent pas. Malheureusement. Si oui, certains Camerounais, donc ils sont eux. Bon, c'est ça la difficulté. What about national laws? Don't you think that maybe in future, the people who take over may be so strict that they will not even want to hear anything about the monies that were being borrowed. So you borrow it, you didn't borrow it in my name. This is a new country. What's your risk? National interest now supersedes any other interest, and they will cancel. Do you think there's a possibility of somebody to do that, to cancel all these
debts and borrowing that the government is doing? Je pense qu'il y a souvent ce qu'on appelle l'allègement de la dette. Je ne sais pas comment ça se négocie. Il y a même les annulations. No, we are de not la talking dette. about cancellation that the country will say, okay, we have cancelled the debt. I'm talking about a leader deciding to say, you took this money on your own. I'm not part of whatever deal you took or you sealed with any other country. I am taking over and I'm taking the country. I'm starting. This is my project. There is nothing like any debt. Our country will not pay any debt. Is it possible? Is there any possibility? Ça, en ce qui concerne ce contour, je ne sais pas. Je sais quand même qu'il y a les leaders qui arrivent bien après et qui essaient de tout casser. Quand je parle de tout casser ici, je vais dire, essaie de moins de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer d'arranger pour que ce type de manœuvre dont vous êtes en train d'expliquer ne puisse plus être ressenti par les Camerounais, par la population. On puisse un peu évoluer et que cette dette, soit qu'on n'en parle plus, soit qu'on essaie de récupérer même l'argent que d'autres ont utilisé. Parce que la plupart du temps, dans cette figure, la plupart du temps, l'argent est souvent gardé quelque part. Dans les poches de quelqu'un et on essaie souvent de voir comment est-ce que l'argent peut Maccoy, revenir. comment expliquons-nous au Cameroun que nous avons des ressources en or, nous avons l'or au Cameroun qui est le garant des monnaies et on se retrouve au Cameroun en train d'aller prêter chaque jour des papiers imprimés. Comment expliquons-nous ça? Mais justement parce que vous n'avez pas de monnaie. Il faudrait déjà avoir une monnaie pour essayer de l'adosser sur un minerai, soit de l'or, soit du cobalt, soit du pétrole, comme d'autres le font. Est-ce que c'est nos dirigeants qui refusent de réfléchir ou bien c'est qu'ils ont les mains et les pieds liés et qu'ils ne peuvent pas le faire? Moi, je doute que nous, sur le plateau, aujourd'hui, nous réfléchissons mieux que ces gens. Okay. Mais je dis, c'est un manque de volonté de vouloir faire quelque chose. Et surtout quand on arrive à épuisement. Quand on arrive à épuisement, tout ce qu'on peut faire ne change en rien ou bien n'améliore pas, ou n'apporte pas quelque chose de nouveau dans ce qui a déjà été fait et qui a été mal fait. Donc, quand on a mal commencé sa fondation, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est juste essayer de colmater, d'embellir ce qui est mal fait, mais on finit par avoir un château de cartes. Mr. Sona, don't you think like many other Cameroonians that the person giving this money is also a problem because they don't often, investigate the morality of the people that they are giving this money to, and once the money is given, they steal the money and send it back to where the money was coming from. At the end of the day, you'll be paying for something that you did not even use. King Lasha, you want to pay for something you didn't use. The problem is the top. Go deal with the top, and then we no longer have any links with colonization. You see, you are talking about our connections with financial authorities. Yes, Bretton Woods, IMF, through who? Through the CFA, through France. We are actually living in abject poverty, and we are happy that we are living in slavery because they told us it is so, and we don't want to question it. Nous avons un semblant d'indépendance politique au jour d'aujourd'hui, en Afrique ou au Cameroun en particulier. Est-ce que le fait de prêter ces argents au Cameroun encore ne nous amène pas dans une forme de colonisation économique? Nous sommes sortis de la colonisation, maintenant nous sommes dans l'esclavage. Ok, la colonisation est finie depuis 1800. Le Cameroun est en plein esclavage. Le chef de notre César, c'est notre président, qui rend des comptes à ses supérieurs hiérarchiques français. Parlons peu, parlons vrai, nous savons ce qui se passe. Nous refusons juste de l'adresser où nous devons le faire. Donc, en définitive, le Cameroun est dans une forme d'esclavage. Modern slavery. Moderne. La pire forme d'esclavage possible, parce que les Camerounais acceptent même cet esclavage-là. Les Américains, au moins, ils avaient bagarré pour ce... Non, les Camerounais sont fiers. Nous avons notre capitaine Domato, ok, il est là depuis forever. C'est lui, c'est le chef. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. La preuve, personne
mais allez-lui à redemander. Donc, vous voulez quoi? Mais qui a les capacités pour redemander, comme vous êtes en train de le dire sur ce plateau? Qui est qualifié ou bien qui a les capacités requises pour aller redemander à cet homme que vous avez dit qui est le grand dirigeant de ce bateau depuis des années? Le peuple, il est seul. Nous sommes nombreux, mais n'allez pas dire que c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai seulement dit que si une seule personne prend des décisions, et nous sommes à plus de 32 millions, où je ne connais même pas d'abord la population du Cameroun, like, est-ce qu'il y a un survey, un rapport à cela? Like, nous devons décider que enough is enough. Le pouvoir ne se donne pas, elle s'arrache, s'il vous plaît. Okay, Mr. Sona, let's talk about these 915 workers of the public service that were dismissed for absenteeism, and we are told that several Anglophones are amongst those that were dismissed as a result of chronic absenteeism. And some senior divisional officers who are moving in their armored cars and living in safe locations are being blamed for engineering the dismissal of these teachers and other civil servants who could not go to conflict zones. Man has dominated man to their own detriment. Now you have somebody working, I don't know, going around in armored car, and you are asking for a teacher to go somewhere where this guy been shot dead to come back and teach them. That's madness. Okay, everything is not about money. The public service should actually dismiss everyone in the northwest and southwest region because they are not doing anything there to protect them or to even give them a salary worth being called a public servant. So again, that's just moralized nonsense. Okay, and you call it nonsense. So it means that some teachers who are not going there, or some civil servants who are blaming the situation on the Anglophone crisis. Meanwhile, not all the areas in those regions are having hostilities. Those teachers, they should be excused. Is that what they are saying? Because there's conflict in those regions. We lost in Maccoy. We're talking about 915 teachers that were not teachers, public service or public servants that were dismissed from the public service for chronic absenteeism. And we are told that there are many Anglophones in the list, especially those that have run away from the conflict in the northwest and southwest because they could not move freely and go about their daily job. Monsieur Lasha, quand les armes crépitent et que vous avez la possibilité de vous mettre à l'abri, vous vous mettez à l'abri. C'est un instinct de survie. Mais aujourd'hui, ils sont renvoyés à cause pour la protection de à l'extrême nord, Kolofata, Mambas et autres, on a vu les enseignants des fonctionnaires qui ont quitté la zone et ça n'a fait problème à personne. Peut-être parce que ça s'appelait Boko Haram. Aujourd'hui, ça s'appelle Nozo, comme nous aimons bien prononcer. Ça ne devrait faire problème à personne si, et seulement si, on ne peut pas assurer la sécurité de chaque individu. Parce que c'est ça le problème. Personne n'est d'accord qu'on vous affecte quelque part, parce que vous avez prêté serment, en guillemets, donc vous êtes engagé d'aller servir la nation partout où besoin en sera. Mais quand nous arrivons dans une situation où les gens vous décapitent, vous voyez votre collègue qui a été décapité, vous voyez les enfants que vous enseignez qui sont kidnappés et décapités, qu'est-ce que vous pouvez faire? La seule chose qui vous reste quand vous avez encore vos deux jambes et votre tête sur les épaules, donc mieux c'est de chercher là où vous pouvez vous mettre à l'abri. Mieux c'est être sanctionné. Oui, ils sont sanctionnés, mais ils sont en vie. Ils peuvent quand même faire autre chose. Monsieur Maccoy, la plupart de ces employés de la fonction publique qui sont envoyés dans cette partie du pays revendiquent le fait que ces grosses têtes-là qui sont dans ces ministères n'envoient pas leurs enfants, mais les envoient eux qui n'ont personne pour piloter leur dossier. Même s'ils envoyaient leurs enfants aussi fuiraient. Justement, peut-être c'est la raison pour laquelle ils n'envoient pas leurs propres enfants. Pourtant, on sait bien que la majorité de leurs enfants sont En fait, moi, je ne voudrais pas entrer dans ça pour expliquer la chose. Quand il y a un danger,
on cherche à se protéger. Oui. Et si ceux qui doivent nous protéger ne peuvent pas être là à temps, qu'est-ce qu'on fait? On se protège d'abord. Vous comprenez? Votre protection commence d'abord par vous-même. Parce que quand vous êtes en difficulté, la première chose, quand vous voulez vous protéger, c'est d'appeler au secours. Mais quand vous appelez au secours et que vous êtes certain qu'avant que le secours n'arrive, on risque de ne pas vous trouver en entier, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez un moyen le plus rapide de vous protéger, c'est de fuir. C'est un instinct humain de survie. Maintenant, est-ce que vous savez que dans ce pays-ci, il y a une loi qui dit que dans les zones pareilles, on peut enlever des civils et nommer plutôt des personnes qui peuvent vivre dans un milieu hostile. Ça veut dire qu'on peut bien trouver dans ces établissements, au lieu d'avoir dans les zones qui sont fortement dangereuses, envoyer plutôt des personnes qui peuvent vivre dans les milieux hostiles. Mais on ne le fait pas. On prend un individu civil qui n'a aucune protection pendant qu'il est en train de... En fait, même si à l'école, puisqu'il y a eu... le ministre a fait une sortie dernièrement, il avait demandé à ce que on renforce la sécurité dans tous les établissements. Si à l'école, il y a les militaires, la police et autres, mais est-ce qu'entre l'école et la maison, on vous protège? Parce que c'est souvent entre l'école et la maison qu'on kidnappe, qu'on décapite, qu'on torture, qu'on fait tout ce qu'on veut. Donc, du coup, le geste de fuir est normal. Maintenant, la réponse du gouvernement, ils sont dans leur rôle. Leur rôle est celui-là, de vouloir toujours montrer que that some civil servants are also exaggerating, even in areas where you don't have hostilities? Moi, je ne trouve pas d'exagération. Non, je dis toujours, et je vous ai dit, quand vous êtes en danger, même ici, en ville dans la ville de Douala où nous sommes, si vous voyez des individus venir vers vous et qui sont suspects, qu'est-ce que vous faites? Vous courez. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont couru, ils sont allés là où ils peuvent se mettre à l'abri. Parce que ce que d'autres ne veulent pas nous dire, c'est que ces gens, d'autres sans tête vont à l'école. Peut-être sont même protégés. Mais sauf qu'eux, on ne va pas protéger aussi leur famille. Si parce que vous êtes allé à l'école enseigner et qu'on reste prendre votre femme ou votre mari ou n'importe quel de vos parents et quelque chose lui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas, on ne peut pas le ramener à la vie. Donc il est important de chercher plutôt à protéger ces gens qu'à chercher à les punir. Okay, Ms. Maccoy, thank you for coming. Thank you to televiewers of My Media Prime Television. Your last words, Sona Ndi, you back? Your last word on this issue of civil servants being dismissed. King Lasha, our government has already defaulted the people. Already. If you want somebody to go and work somewhere where someone has died in front of their own eyes, please go and try it yourself. If it was me, I would not even go any longer. I would have looked for something that could safeguard my livelihood without having to rely on something where I have to go and act as a scapegoat, you know, die for no cause. In 2018, I was in Kumba when the conflict was raging. I mean, why were there even people going to work when everywhere is ghost town? Like, does everyone not understand it's ghost town? Do you want to die because you want to go and serve the interests of what? The government, the public service, at the expense of your own life? We should stop encouraging debilitating mentalities, please. You have to be happy. You have to save yourself. That is your only duty on earth, you know. Try to provide for that, and then maybe we'll find a semblance of solution. Okay, thank you for coming in. Thank you. I hope to have you next week once again. Thank you, televiewers of My Media Prime, for watching this other edition of the program, which was produced by Christain Tebong, the very first for the week, co-hosted by Gwladys Bomotonguina. I have been Lasha Kingsley. Tomorrow is another day. Bye-bye.